Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN saa moja. Jina langu ni Emmanuel Marwa. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na tukianza na taarifa ambazo tumezipea kipaumbele mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto hii leo ameyataka mataifa yaliyostawi kutekeleza mikataba ya ufadhili wa miradi ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, Rais Ruto amesema kuwa Kenya inanuia kuongeza uzalishaji wa umeme na kuwa serikali inapanga kuhakikisha kuwa taifa linatumia kawi safi ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwani bara la Afrika lina rasilimali za kutosha. I call to everyone present in this historic summit is for us to work together and converge our efforts on African priorities. I urge everyone to make a contribution to our generation's unprecedented and highly consequential endeavor to catalyze climate action in a spirit of candor, collaboration, and courage. Let us imagine a pathway for different financial structures that can deliver on Africa's goals. Let us commit to invest in viable solutions presented by renewable energy, green industrialization, climate-smart agriculture, and nature conservation. Na mtazamaji, akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa kongamano hilo la mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika, Rais Ruto pia amedokeza kuwa nchi ya Kenya chini ya uongozi wake inapanga kuondoa vizuizi kwa watalii wote wanaotaka kuzuru humu nchini. Let me also volunteer some additional information that Kenya, a few kilometers from where you are seated, scientists, including myself as a scientist, discovered and located the earliest remains of man on Earth. In other words, this is where humanity began. Before you guys went all over the place in Europe and America and Asia and the rest of our continent, this is where we all began. And therefore, allow me to welcome you home. And in a few months, we are having a conversation as Kenyans. In a few months, we are seriously considering abolishing any visa requirement because it is unfair to ask anybody coming home for visa. Na tukisalia hapo kwenye kongamano hilo, Waziri wa Misitu Soipan Tuya amesema kuwa siku 3 za kongamano hilo zinafaa kuafikia hatua za kukabiliana na matatizo ambayo hutokana na mabadiliko ya tabia nchi ili kuzuia athari zaidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Hebu tumsikize. Honorable colleagues, the climate change debate has entered a new era. It is no longer just about tackling an environmental or development problem, but about addressing climate change in the context of justice. We must look at African countries and their high debt distress, contextualizing it with our ability to adapt and mitigate climate change. We must look at the impact of climate change to our economies, which are heavily dependent on climate-sensitive sectors such as agriculture, tourism, fisheries, energy, and forestry, among others. We must also be cognizant of the climate change nexus with migration and the need to climate-proof our infrastructure. That is why we are persuaded that if we do not develop adequate response measures to deal with the climate change crisis, it will crush us all together. Let us therefore step up and lead the world to find solutions for climate change by listening to all voices at this climate summit, including from youth, indigenous communities, and civil society from Africa and beyond.
Na mtazamaji, fauka ya kuwa na kongamano hilo jijini Nairobi, kikundi cha vijana ambapo kimejitaja kwa Youth Dialogue kimelalamikia kuachwa nje ya kongamano la hali ya anga licha ya kupata vibali vinavyohitajika. Wakiongozwa na Margaret Rachel, vijana hao wanasema kuwa kamati iliyohusika kuwasajili na kuwapa vitambulisho imeshindwa na kazi yake. Hata hivyo, walimwomba Rais William Ruto kuliingilia kati swala hilo na kulishughulikia, kwani ni muhimu kwa vijana hao kupewa jukwaa la kushiriki katika mkutano huo unaoendelea jijini Nairobi KICC. They are looking for meaningful youth participation. How are we going to get that if a whole committee that is meant to give us approvals and badges would say that you're not in the system after we applied and approved? The president has said he's not willing to work with lazy people, and for sure this would be a message for him. Look into this committee. Tell us how over 1,000 youths got a chance to get to this important, very important climate discourse, and they are not given badges. We really would want this to the African Climate Summit. We applied for this summit, we got the accreditation, we got the approval, so we do not understand when you're told we are not in the system and we cannot get badges. It is so, for lack of a better word, so mediocre for us to be approved, for us to be accredited, and then we cannot get badges. It is so bad for such an important conference to come here in Kenya and you're not given a chance to participate as youth. There will be no meaningful and the voices of the youths. Na kwingineko, licha taifa la Kenya kuongoza kongamano hilo la hali ya anga humu nchini, wanaharakati pia wa mazingira wameandamana hii leo kupinga kongamano la hali ya anga ambalo linaendelea KICC Nairobi. Wanaharakati hao na mashirika yasiyo ya kiserikali wametoa tetesi zao wakitaja kutohusishwa kuchangia masuala ya kuangaziwa katika kongamano hilo. Wametoa wito kutathmini hali ya mazingira, wakisema Afrika kuweka kaboni nyingi angani, na pia wakitaja kuwepo ushirikishwaji wa hali ya juu kuhusu masuala ya mazingira na tabia nchi. Systems change, not climate change. We do not see climate change as a problem in isolation, nor as a simple equation of particles in the atmosphere, but rather as the result of a fundamentally broken system of power, politics, and economics, which has put elite interests ahead of the people's and allowed the crossing of fundamental natural and social boundaries in the name of profit. This cannot be solved through technology changes alone, but requires a fundamental system change to our societies. Radical change, not transquisling, gradualism. We cannot afford baby steps and edits around edges. The scale and speed of change needed is unprecedented and cannot be achieved through incremental changes to fundamentally flawed systems. Mental integrity. Free media and freedom of speech and opposition. Free media and free speech play a critical role in providing the information, oversight, and accountability necessary to root out the injustices of the dominant system. We cannot achieve system change without these fundamental freedoms being protected. People power and community-led solution. Real solutions to climate change cannot be designed in boardrooms and ivory towers. Na mtazamaji, kwingineko katika Wizara ya Elimu ni kwamba ushirikiano na hazina inajishughulisha na njia za kuondoa sehemu ya shilingi bilioni 60 ambazo vyuo vikuu vya umma zinadaiwa na KRA. Haya yanajiri baada ya vyuo vikuu kukumbwa na tatizo la bili kulipa kwa KRA. Sasa wizara hiyo imesema haina uwezo wa kulipia bili hizo ambazo ziko juu ya uwezo huo. Hata hivyo, Waziri wa Elimu Ezekiel Mashogu amesema kamati imeundwa kutoka kwa wizara hiyo na ya hazina kutatua swala la bili zinazosubiriwa kulipwa na vyuo vikuu. Pending bills accrued because we were not sending adequate enough funds to universities, because like last financial year the amount of money that we were able to disperse to our universities was 48%, so 32% were not dispersed. So it is because of that they were not able to pay for statutory deductions like pay as you earn
NHIF, pensions, and the rest. So we are also getting reports from each and every university and putting up a case with the government. Most likely, what we are requesting for is a waiver, particularly for KRA payments. Going to as much as 60,000 per annum for vulnerable learners. And I think I want to take this opportunity also to thank His Excellency the President for asking the professionals to come up with this funding model. Na kwingine kwa mtazamaji, wanachama wa vyama vya NC na Ford Kenya ambavyo ni vyama tanzu ndani ya muungano wa Kenya Kwanza wametakiwa kuvunja vyama vyao na kujiunga na chama tawala cha UDA. Wakizungumza mjini Kakamega wakati wa hafla ya kumkaribisha aliyekuwa gavana Bungoma Wycliffe Wangamati katika chama cha UDA, katibu mkuu wa chama hicho Cleophas Malala, mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama na Wangamati walisema kuwa lengo lao ni kuhakikisha kuwa wakazi wa mkoa huo wananufaika na miradi mbalimbali ya serikali. We must create friends. Ni lazima kama tunataka kutawala nchi tuanze kwenda kutafuta Wajaluo wawe marafiki wetu, tutafute Wakikuyu wawe marafiki wetu, tutafute Wakalenjin wawe marafiki wetu mapema hii. So we must exist within a context of other tribes and lobby other tribes to support us. Lakini maneno ya kujidanganya kwamba tunaweza kuwa tu kwa chama ambacho ni chama cha Waluya peke yake, alafu jidanganya ati tunaweza kuwa marais, hiyo mnatudanganya. Najua tumedanganya community yetu for a very long time. That is why hatujaifika kwa urais. Tumedanganywa tu tukifika kwa siasa tunasema share ni share. Alafu mnazama. End result ni kwamba mtu mmoja ama watu wawili wanafaidika, the entire community inazama. This time round, we must prioritize our community. We must be strategic. And the only way Luyas wanaweza fika paka pale juu ni tuingie kwa national party. Viongozi wao ni watu ya ukoo mmoja, kwamba your time is up. Kwa sababu in this era na tunapoelekea uchaguzi wa 2027, you are either in UDA or you ship out. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba viongozi kote barani Afrika wamehimizwa kuwahusisha vikamilifu watoto kwenye mazungumzo kuhusu mabadiliko ya hali ya anga. Shirika la Save the Children limedhibitisha kuwa asilimia kubwa ya watoto katika jangwa la Sahara waliathirika pakubwa kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Plastics into the floor, thinking that it's not going to anywhere. We know when it rains, it either goes to livestock or animals or marine life too, which kills millions of species. What I'd like the government to address majorly is the impact of droughts and floods, and also global warming, which has become a major challenge to children of Africa. No one can be in our shoes and say that these are what the children are facing, but the children themselves, they can state what they're facing and also give solutions. As a member of environmental club in our school, we have come with a program in a way. Each and every year, when a student is admitted in the school, you plant a tree and you take care of it until the day you leave the school. And therefore it's important that we hear from them so that they can share their own lived experiences. But also it's important to highlight to the decision makers that children are not just passive victims of the climate crisis. They have solutions that they are trying out in their own individual right. When you have issues with climate change, children have no time to go to school. Most of them have to make choices to either go collect water or go to school, and going to collect water becomes a crime, and therefore they are not able to pass. When we have issue of climate change, there's not enough food, and therefore there's no food for children to eat. So malnutrition becomes very high, and therefore death rate among children is inevitable. Na kwingineko mtazamaji, wakazi wa Kamulu Drum Valley wamepinga hatua ya mtu mmoja kunyakua shamba la ekari 1.5 ambalo lilitengwa kwa mpango maalum kwa umma.
Wakizungumza baada ya kujaribu kubomoa nyumba iliyokuwa ikijengwa katika kituo hicho, wakazi hao walisema ni mwezi mmoja tu mtu alianza kujenga nyumba hiyo, akiwatishia wakazi hao wakijaribu kumzuia. Wawakilishi wadi wa Ruai Bwana James Karanja almaarufu Karis, ambaye alijiunga na wakazi hao, alisema mashirika ya umma yanafaa kuheshimiwa, huku akimtaka gavana Saamoja kulinda rasilimali za umma jijini Nairobi kwa kuwatengenezea hati miliki wakazi wa eneo hilo. Niliitwa na wananchi, shamba yao wakasema inaibiwa, na tukaangalia kwa original plan ilikuwa inasoma special program, special purpose. So wananchi wanaomba usaidizi kutoka kwa serikali ya county. County ndio inashikilia property zote za wananchi, ndio custodian. Sasa wanaomba Saamoja wasaidie ili shamba iweze kurudi kwa wananchi. Na kitu mimi ningeomba ni kusema ya kwamba mwenye anajenga hapa kama hataki nyumba ibomolewe aache kujenga. Akijenga tutabomoa. Kwa hivyo unajua ni vizuri kuelewana. Na kama hii shamba anataka abebe kwa mgongo? Abebe kwa mgongo. Kama ataweza kubeba kwa mgongo ni sawa, lakini kama inabaki hapa itabaki shamba ya wananchi. Ruai ward ndio ward peke yake Nairobi, mtoto anatembea kilomita 3 aende kwa shule. So itakuwa vibaya sana hii area shamba ya umma inachukuliwa na watu individual ndio waweze kufanya mambo private. Shamba ya umma ibaki ya umma, na mimi nitakuwa mtetezi namba 1. Sitakubali property yote ya umma iweze kuchukuliwa na watu. Kwa karibu ni Dramville Secondary. So tunashinda tumestakiwa nini? Ni nini tumepomoa? Ni nini tumenyakua? Tunaambia Saamoja. Tunaelekea kotini kusiku. Na mtazamaji, kundadhi kwa hitilafu hizo za sauti. Na tukisonga mbele huko Kiambu, polisi kutoka kaunti ya Kiambu wanachunguza tukio la mauaji ya kushtusha pale mhubiri alipatikana ameuawa kabla ya harusi yake kufanyika. Hata hivyo, kulingana na kamanda wa polisi Kiambu Paminas Mushangi, amesema mhubiri huyo kwa jina Fred Gitau mwenye umri wa miaka 30, licha ya kuonekana akiwasili nyumbani na msimamizi wake wa harusi kwa teksi, baadaye imegundulika kuwa aliuawa. Familia yake imesema imekuwa ikimtafuta tangu Jumamosi pale bidii zao ziliambulia patupu na kwa kukosa kufika harusini. Hatua za kumtafuta nyumbani kwake zilichukua, ambapo polisi walisaidia kuvunja mlango na kupata mwenda zake amelala sakafuni akiwa ameaga dunia. Awali marehemu alikuwa ameelezea kuhofia maisha yake kwa polisi, huku polisi hao wakianzisha uchunguzi kuhusu kifo chake. Mtazamaji, ni tukio la kutamausha zaidi wakati wa hafla ya harusi yake ambayo ni Fred Gitau. Tunasema kwamba roho yake ilale mahali pema. Na tukisonga mbele, usajili wa wanajeshi wa ulinzi wa Kenya KDF uliendelea kwa wiki ya pili mjini Molo. Zaidi ya vijana 800 walijitokeza katika uwanja wa Molo kwa ajili ya zoezi hilo. Kulingana na afisa mkuu wa ujiri Kanali Joseph Mbithi, zoezi lililoanza saa 8 kamili asubuhi katika kaunti ndogo ya Molo ilishuhudiwa vijana kutoka katika tarafa 4 za Molo, Turi, Elbagon na Sachangwan kujitokeza kujaribu bahati yao. The turnout was good and most of the potential recruits at D and above, which was the qualifications we were requesting. And also the challenge we realized was more concerned about the potential recruits from other districts coming here. That is from other counties coming here. Na kwingineko, katika habari za usafiri, chama cha wamiliki wa matatu MOA kimepanga kufungua shule za mafunzo kwa madereva nchini ili kuwasaidia kuwajengea ustadi zaidi wa usalama barabarani na kupunguza ongezeko la kesi ama vyesi vya ajali. Hata hivyo, mkuu wa chama na mwenyekiti wa chama hicho cha matatu Albert Karagasha amesema kuwa wanajuhudi la kuwafunza zaidi ya madereva 5,000 kote nchini, wakishirikiana na serikali kwa hatua ya kupunguza kesi za ajali na kuweka usalama barabarani. Na tumekuja Malindi leo kujaribu kujadiliana na serikali tuone vile tutafanya kazi tukiwa kitu kimoja. Tumefurahishwa na traffic ya hapa kwa sababu wanafanya kazi pamoja na watu wetu wa matatu, na tumesema waendelee hivyo. Lea mbele kama chama tunakuja na mambo ya kutrain madriver, na tutaweka shule Mombasa
because hatuwezi tukafanya kila mahali. Tuone vile tutasaidia mambo ya madereva, kwa sababu ajali inaletwa na dereva, na tunafikiri tukiweka hiyo mambo ya training tutakuwa tunaenda mbele. Na tunataka kumshukuru Bwana Kome, the IG, kwa sababu ametukubalia tutafanya kazi na polisi. Mahali kuna shida yoyote tuone vile tutasaidia, kwa sababu ni lazima waweke usalama na tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Asante. Kwa hii training na target drivers wanganazo. Tukianza mambo ya training, we are going to be targeting more than 5,000 drivers all over the country. Na tunasema training yetu tunataka kuweka shule ya kuelimisha dereva. It's going to be a long term training school, sio kitu ya kuja kutrain kidogo. Tunataka shule, tuko na wadhamini, tunajaribu kuongea na wadhamini wengine, tuone vile tutaweka shule Mombasa, Coast Region, tutaweka Nairobi, tutaweka upande wa Rift Valley, tutaweka upande wa Central na upande wa Nyanza, so that tukue na training kwa kila area. Wenyewe kwanza mkae, muangalie makosa yenu, muone kama wenye wako kwa hii mambo ya matatu ama usafiri wa barabara, ni nini mnafanya makosa, nyinyi kwanza muweze kurekebisha, alafu sasa ile inawashinda polisi wanakuja. Because sincerely, kitu kama wewe kuhakikisha gari yako iko na reflector, unangojea polisi akushike ndio uweke. So hizo ndio vitu nimeona. Na mtazamaji, fauka na hayo ni kwamba serikali imenuia kuanzisha ujenzi wa maeneo ambayo wananchi watakuwa wakipokea huduma za kiserikali almaarufu Huduma Center katika kila maeneo bunge 290 humo nchini kwenye mpango wa huduma za kidijitali. Akitangaza mpango huo, waziri wa huduma na masuala ya kijinsia Aisha Juma amesema hatua hiyo inanuia kuwezesha huduma nyingi za serikali kupatikana kwa wananchi kwa ukaribu, hasa kwa njia za kidijitali. Juma alizungumza hayo alipokuwa amehudhuria hafla ya masuala ya huduma kwa wananchi Mombasa, na kudokeza kuwa ipo haja ya kuungana na mfuko wa CDF katika maeneo bunge ili kujenga vituo hivyo kwa wepesi. In Huduma Kenya Digitization Plan, we have embarked and earmarked to roll the construction of 290 Huduma centers in 290 constituencies. This year, we will construct a number of Huduma centers and shall seek additional funding to roll out the construction of sub-county Huduma centers to bring services closer to Mwananchi and save millions of shillings citizens use to access Huduma centers, as Huduma centers are located at only headquarters, with the exception of Nairobi and Kajiado counties that have 5 and 2 centers respectively. We are also collaborating with National Government Constituency Development Fund to explore the possibility of funding the construction of the sub-county Huduma centers. Huduma Kenya has operationalized 3 additional platforms, namely the Huduma Mashinani outreaches that take services to far-flung areas, inquiries and updates to Kenyans via telephone and social media, and C, Huduma E&M platform. Na kwingineko katika kaunti ya Samburu, kamishna wa kaunti hiyo Henry Wafula amewaonya machifu watakaopatikana kula njama ya utoaji hongo katika zoezi la usajili wa mpango wa Inua Jamii. Kaunti hiyo inalenga kuwasajili wakongwe 2815 kwenye mpango huo. Haya yanajiri baada ya visa kuripotiwa vya kutozwa hongo kwa ajili ya usajili ya wakongwe kwa pesa za Inua Jamii kati ya machifu Samburu. Hili ni kutokana na kuanzisha mchakato mpya wa kuwasajili wazee kwa mpango huo ili kunufaika zaidi na fedha hizo za Inua Jamii. Chifu wangu wa Samburu ya kwamba sitaki kusikia mambo ya ufisadi. Zamani tulikuwa na mambo ya ufisadi. Sijui leta shilingi 2 wewe sitakuandikisha, kwa hawa machifu wangu nimewakataza na nimekaa nao kwa muda. Kuanzia East kule Wamba, Achas mpaka South Hall kule Samburu North, kwamba ofisi yangu iko wazi na situmai chifu wangu yoyote ajihusishe na mambo kama hayo.
manake ndio mwakilishi wa Rais William Ruto ambaye hataki mambo ya ufisadi. That has always been happening is now a thing of the past. The president himself directed that payment be done before as the government officers receive our pay. And the previous issues have been dealt with, and it was not in any way negating the tenets of the program. Haya ameanza kupika tu mchamosi, nalipwa pesa yetu. Pesa yetu nalipwa. Sina patanga pesa mchamosi kama ile watu napatanga mshahara. Ile wakubwa napatanga mshahara. Nashukuru sana. Napata hiyo pesa yangu, nanunua chakula ya watoto, nanunua hata wakati watoto naenda shule, nanunua kalamu ya watoto, nanunua kitabu. Nashukuru sana. Hiyo pesa inasaidia sisi sana. Wale hawana nguvu, hii pesa inasaidia. Kama unasomesha mtoto wa yatima, inasaidia, unanunulia kitabu. Kwa hivyo ninaomba serikali aendelee hivyo. Bage ng'ombe moja mbili ambao hisaidii familia. Lakini njia kama hizi tunafurahia sana, tunashukuru serikali kuu kwa jambo kama hii ambao itasaidia watu wetu wale wazee wa miaka 70, orphans na wale walemavu pia watafaidika. Na kwingine kwa mtazamaji, mbunge wa Yala Suleiman Shabal amekanusha madai ya kujiondoa kwa chama cha ODM na kujiunga na mrengo wa Kenya Kwanza kuhusu siasa iwapo atajiunga na kinyang'anyiro cha ugavana mwaka 2027 kaunti ya Mombasa. Shabal alisema ilikuwa mapema mno kutoa maoni yake na kuwa yeye angali mwanachama wa ODM licha ya kujishughulisha na serikali ya Kenya Kwanza kwa nia ya maendeleo ya mwananchi na kusema kwamba sasa ni wakati wa kazi. Shabal alikuwa akizungumza haya wakati wa hafla mojawapo katika kituo cha Kiislamu huko Mombasa. I'm still a member of the ODM party. I have not moved anywhere. And anybody who says that ODM is dying doesn't know the reality on the ground. And I think right now there is a government in place. There is a president in place. We have to work with the government of the day. Election is in 2027. We're in 2023. Right now, we're focusing on work. The time for politics will come. This is not the time for politics. We're sharply focused on doing what we have to do and contributing economically. I'm a businessman. I know how to create opportunities and jobs. That's what I'm working on. Na mkwineko mtazamaji, wakazi wa wadi ya Evurori katika kaunti ya Embu wametoa wito kwa mwanakandarasi anayejenga barabara za eneo hilo kukamilisha ujenzi huo kabla ya mvua inayotarajiwa kunyesha mwezi wa 10. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wamesema kuwa barabara hiyo huharibika zaidi wakati wa mvua. Mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amewataka wakazi kushirikiana na mwanakandarasi huyo ili kurahisisha na kuharakisha ujenzi huo. Tengenezwa, yani wameanzia vizuri. Hasa penye tunasema tunataka itengenezwe atirisi waharakishe. Juu inaenda polepole sana. Tunataka waharakishe ili mvua inakuja juu tunasikia ni ile mvua kubwa. Atirisi watengeneze haraka ili isiwe mbaya sana. Kutoka hapo Kiamukenda mpaka Soko kuna kuenga na Masinda, tungetaka harakishe juu huko mvua ikinyesha kuna kuanga na sina sana, tutakuwa tukiweza kuendelea huko na pikipiki. Toa shukrani mingi kama wakaanzi wa eneo hii ya Mbeere Kaskazini kwa yale ambayo rais ametufanya. Barabara inatengenezwa na tunaona inatengenezwa kwa njia ambayo inaofaa na wanatia bidii ili kazi ifanyike na ifanyike kwa njia ambayo ni njia safi. Hiki kuifanya ile tunaita na kimombo motrapo. Ikuwe motrapo kuanzia hapa Kanyombora kupitia mpaka Chicago. Na mtazamaji, katika taarifa za kimataifa, kiongozi wa mapinduzi aliyomondoa madarakani rais wa Gabon Ali Bongo ameapishwa na majaji wa mahakama ya katiba kuwa rais wa mpito. Sherehe hiyo iliyoweza kudhibitiwa huko mapema leo Jumatatu ilibuniwa ili kuimarisha utawala wa serikali. Jenerali Brice Oligui Nguema alishangiliwa na hadhira ya maafisa wa kijeshi na maafisa mbalimbali wa nchi hiyo alipowasili kwa hafla hiyo, na tena mara tu baada ya kuapishwa. Wafuasi wa uongozi mpya wa kijeshi walihudhuria sherehe hiyo
Mawaziri wa zamani kutoka serikali iliondolewa pia walijitokeza, lakini walizomewa na umati wa wafuasi wa junta. Réalisation de l'unité nationale. Je le jure. L'on serait à même cap. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kimataifa ya Gabon inatuweza kututamatishia habari zetu za sasa. Mwendo wa saa moja, mwendo wa saa tatu mtazamaji utarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Sinta na Njala. Usiende mbali, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.